angels, what's up? It's Jiya. Welcome back to my channel. And as you guys know that मैंने अपनी Instagram पे एक story डाली थी that what should be my next YouTube video. So मैंने दो options दिए थे. First was that social media inspired makeup and second was trying aesthetic makeup for the first time. So the thing is that दोनों पे 50-50 votes आए. So this time I'm gonna be doing both of them. So आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है it's about doing social media inspired makeup. So without further ado, let's get started. Okay, so let's start with the base. So base से पहले मैं कर रही हूँ moisturize. I'm using Garnier Skin Naturals Light Complete Serum Cream. So now let's start applying the foundation. Okay, so अब हमारा फाउंडेशन हो चुका है. Now let's do concealer. As always हम अपने आईज के नीचे बनाएंगे छोटे छोटे ट्रायंगल्स ताकि जो भी डार्क सर्कल्स है वो कवर हो जाए. फॉरहेड पे ट्रायंगल्स एंड उस एरिया पे जो भी आपको कवर करना है. सो बेस अब लग चुका है. नाउ लेट्स डू द ब्राउज. उसके लिए सबसे पहले मैं अपने स्पेयर मस्कारा बोर्ड से अपने ब्रोज को ब्रश करूंगी और उसके बाद हम जितना भी एरिया है उसको फिल कर देंगे. मैंने ब्रोज को परफेक्टली फिल कर लिया है. अब सारे टेक्सचर को स्मूथ करने के लिए वी आर गोइंग टू ब्रश देम अगेन. Done. Okay, so now let's start with Snapchat. तो Snapchat का जो लोगो है वो होता है कुछ ऐसा और अब हम उसको क्रिएट करने वाले हैं अपनी आईज पे. ओके, सो मैंने अपना पैलेट ले लिया है. इसमें मैं कलर ले रही हूँ दिस इज येलो. और इससे पहले मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगी. उसके बाद इस कलर को इसमें फिल करूँगी एंड इन द एंड वी विल डू द आउटलाइन. I don't think it's visible on the camera, but trust me, मैंने एक फिगर बनाया है. Okay, so मैंने अपनी दोनों आईज पे ये पैटर्न ड्रॉ कर लिया है और I thought that मैंने प्रीवियस पैटर्न को रब करके ब्लैक से ड्रॉ किया है so that you guys can see it. Alright, so now let's start filling it up. I'm using the color yellow and I'm just gonna fill the whole design that we created. Okay guys, so मैंने ये बना लिया है. It looks kind of like Snapchat but not completely because अभी मैंने इसकी आउटलाइन नहीं करी है. And you guys can see कि जब मैं अपनी आईज ब्लिंक कर रही हूँ तो पूरा फिगर कंप्लीट हो जाता है.
and this is how it works. So now we're going to do the outline, and I'll be right back in a moment. Alright guys, so I'm done. Now you guys can see that it looks like a Snapchat logo, but still it's not complete because अभी हमने lips नहीं किया है, अभी हमने face पे कुछ और creativity नहीं दिखाई है. So now let's do the best part. Okay, so now मैं ले रही हूँ अपना Huda Beauty palette and I'm taking the black color. And now I'm just making a line on the face. Perfect. So now I'm gonna write "Oh snap" on this black line, and if you know that how to use Snapchat, अगर आप Snapchat चलाते हो, so you might know that इस तरीके का एक basic font Snapchat पे available होता है. Let's go for the lips. Oh my god, so this is the look all complete, and I can't believe this, I did it. I mean, like, look, the creativity. Okay, इतना बहुत है. So मैंने create किया है एक Snapchat logo अपनी eyes पे, and then I did this oh snap thingy, and my lips are what do we say, nude brown, and that's it. A certified Snapchatter. Alright guys, so as you guys can see, मैंने अपना previous makeup उतार दिया है. मैंने lipstick को नहीं remove किया because हमें इस look के लिए भी यही same lipstick चाहिए. So the fresh base is again on, and now let's move on to Instagram. So Instagram logo दिखता है कुछ ऐसा. इसमें थोड़ा सा dark blue, थोड़ा सा purple and थोड़ा सा yellow. So we'll be using these three colors and creating a similar type of eyeshadow, and let's see what happens next. Okay, so I'm using this palette, and I'm taking this dark blue color, and I'm gonna use it at the outer corner of my eye. सबसे पहले हम बनाएंगे एक perfect. So this is the wing. मैंने एक similar wing यहाँ पे भी बना लिया है, and now we're gonna take the shade purple, और हम ये shade लगाएंगे पूरे middle area पे, and then we will be taking the shade yellow and we will be doing it on the inner corner of the eye. Okay guys, so अब मैंने इस पे purple भी लगा लिया है, and I've done the same with this eye also. Now it's time for yellow, but you have to make sure that you do the same thing under the lashes also. So I'm again gonna take the yellow shade, and I'm just gonna do it on my lash line. Wait, what? It just said yellow. Well, it's blue. Perfect. Now I'm gonna take the shade purple. I'm gonna do the same thing again. Okay, so now finally it's turned for yellow. अगर आप इसको daily basis पे कर रहे हो तो you don't have to do all three colors, because I don't think that you will be making that logo.
So आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो. It kind of looks like aesthetic and peacock eyes. So, but हम कर रहे हैं Instagram, so we gotta do yellow. There we have it. Well, honestly, I don't think कि yellow visible है. So let's have an alternative that is gold. So I'm using 24 karat from my Huda Beauty palette, and let's see how this one works. Looks pretty good. Better than yellow. Now we're gonna do the same thing on the lash line. And there we have it. Okay guys, so अब हम create करते हैं logo, and I'm using white face paint for this. Okay guys, so I think the first eye is all complete, and I'm gonna do this one off camera quickly. Okay, so finally this look is also all done. You guys can see it looks so good. I don't know why, but I can literally wear this on daily basis. मैं literally रोज ये कर सकती हूँ. But the fact is lockdown है, हम कहीं जा नहीं सकते, so no go. प्लस मैंने ऐड किया थोड़ा सा ब्लश, एंड क्योंकि मैं सोच रही थी दैट a little bit of blush won't hurt. So this is the complete look. Again, we did a little bit of blue, then purple, then gold. Same on the lash line on both the eyes. Then we created the Instagram logo, and see, all done. So again, we removed the previous look, the new and fresh face is again on. And now, last but not the least, हम करने वाले हैं Pinterest. So if you guys use Pinterest, आपको पता होगा कि अगर हमें कोई पोस्ट Pinterest पे सेव करनी होती है, तो it looks something like this. And today we're gonna recreate the same look. हम आज वही करेंगे. Okay, so as you guys can see, मैंने अपनी hairline पूरी clear कर ली है, सारे hair पीछे कर दिए हैं, क्योंकि अब हमें इतना पूरा area paint करना है. So I'm starting with white. Okay guys, so frame हो गया है complete, और अब मैं यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी पैलेट में से ब्लैक ट्रफल आई शेडो. थोड़ा सा इसको शेडो से निकले ताकि ये लगे रियल. कि जो शेडो की डायरेक्शन है वो सही होनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही बुरा लगेगा. So जब तक ये पेंट जो है हमारा सूख रहा है, तब तक let's create a random eyeshadow. Okay, so the random eye look is all complete.
नाउ हम शुरू करते हैं डिटेलिंग करना इस फ्रेम पर। गाइस तो अब मैं यूज कर रही हूँ रेड पेंट टू मेक दैट सेव बटन। And now I'm making the view button that is gray. And now I'm going to write save on this red button with white paint. How to do it because it might be the mirror image, so I'm gonna do this off camera. Alright guys, so are you ready for the grand reveal? Oh my god, I cannot believe कि ये मैंने बनाया है. I mean look. The twist is that मैंने save भी black से ही लिखा because it was so difficult to write it down with white. And what should I say? Just look. I mean मैंने black eyeshadow use किया to create shadows, and I made this random green eye look. Plus I don't know what to say. I mean just look. I cannot believe I did this. So I hope you guys enjoyed today's video. If yes, then don't forget to like, comment, subscribe, share, and all that cool YouTube stuff. So if you're new here, you're watching my videos for the first time, then don't forget to hit that bell icon so that you get notified each time I post a new video. I think this is all for today. I'll be back with a new video soon. Till then, stay happy, stay tuned, try my looks, and don't forget to tag me if you post them. My Instagram link is listed down in the description box. And I guess this is all for today, and it's time to say bye bye. Guess it's till next time.